Ми передусім сьогодні проговоримо ситуацію на фронті, наших територіях, на тимчасово окупованих територіях, і також ситуацію не тільки на нашій території. Коротко я дам слово главкому Сирському. Будь ласка. Пане президент України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Угруповання військ виконують поставлені завдання. Бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Олександр Станіславович. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим, за стійкість і сміливість. Отходи! Отходи. Да бросай вон нахуй. Да подожди. Это решение, оно абсолютно справедливое. Его надо сразу распространить и на Белгородскую, и на Курскую, и потенциально на Брянскую, если такие случаи будут возникать. Соответствующее решение здесь, Валентинович, отработаем. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Проблем нет. Количество прибывших врачей в Курскую область 422 человека. Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10 детей. Важно взаимодействие. За это время мы только сейчас, вот с утра выслали бригаду, с первого раза не получилось. Позавчера бригаду Россетей восстановить электроснабжение в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием, укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета. Служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим. This video of smoke spewing from a nuclear cooling tower is what Ukraine's leader Volodymyr Zelensky claims shows a fire at the Zaporizhzhia nuclear power plant. He claimed Sunday without evidence it had been set by Russian forces, which now occupy the plant, seen here in Russian National Guard handout video. Both sides are accusing the other of setting fire on the grounds of the plant, Europe's largest nuclear facility. Russian state news agency RIA said that a drone attack started the fire, also without providing evidence. However, both sides also say there's no sign of elevated radiation. The fire comes less than a week after Ukraine's forces launched their largest incursion into Russian territory since the war in Ukraine began in 2022. The 6 reactors at the plant are close to the front line of the war in Ukraine. They're not in operation, but the plant relies on external power to keep its nuclear material cool and avoid catastrophe. The UN's nuclear watchdog, the IAEA, which has a presence at the facility, confirmed its experts had seen strong, dark smoke coming from the plant's northern area. IAEA Chief Rafael Grossi says his agency has requested, quote, immediate access to the cooling towers to assess the damage. There was no immediate response to his statement from Moscow or Kyiv. Video released on Monday shows the governor of Russia's Belgorod region going door-to-door in villages, encouraging residents to evacuate in the face of new Ukrainian military operations. Belgorod is the second region next to Ukraine where Russia urged civilians to leave, and it comes almost a week after Ukraine launched a stunning cross-border incursion that caught Moscow by surprise. Ukrainian fighters shared videos of themselves in the Kursk region, removing a Russian flag from a building and hoisting their own blue and yellow banner. Another Ukrainian soldier shared this selfie from the Russian town of Sudzha, complaining that a Russian supermarket chain was inferior to a Ukrainian one. Slava Ukraini! Ukrainian forces rammed through the Russian border last Tuesday and swept across some western parts of Russia's Kursk region, a surprise attack that may be aimed at gaining leverage in possible ceasefire talks after the U.S. election in November.
Over the weekend, Russian President Volodymyr Zelensky publicly acknowledged the operation for the first time. Тільки від початку цього літа On Sunday, he shared a video saying that Russia's repeated attacks on Ukraine from the Kursk region deserved, quote, a fair response. The Ukrainian attack has prompted some in Moscow to question why Ukraine was able to pierce the Kursk region so easily after more than 2 years of the most intense land war in Europe since World War II. Выбить противника. Russian President Vladimir Putin on Monday alleged that Ukraine was trying to undermine Russian stability with its incursion. He said, quote, the enemy will certainly receive a worthy response. Стреляют. Стреляют? Боеприпасы. Поворачивайте нахрен. Ясно. Боеприпасы горят. Вот она колонна. Обратно возвращаюсь, уже огня нет, уже только дымится. Но вот что осталось. Вот что осталось. Блин, пацанов, сколько пацанов. Ё-моё. Вот это место, где проехал.